Bruhan Mumbai Municipal Corporation, Education Department, Online Education for Marathi Medium, Standard 6, and children. Our today's topic is Essay on Children's Day. Myself, Asmita Sankhe, from Mumbai Public School, XR English, Borivali. We will start our day with a small prayer. So, children, today's date is 13th of November 2021, and today is Saturday. And our today's thought is children learn more from what you are than what you teach. Okay. So again, I will repeat. Today's thought is children learn more from what you are than what you teach. So children, do you know who is this lady? Who is she? Can anybody tell me who is this lady? Who is she? Savitribai Phule. Very good. This lady is Savitribai Phule. And can you tell me, we celebrate the birth anniversary of Savitribai Phule as Savitribai Phule यांचा वाढदिवस आपण कोणता दिवस म्हणून साजरा करतो? We celebrate it as, do you know, children? Okay, I will tell you. She is Savitribai. Yes. Do you know, children? Yes, somebody was trying to say. बालिका दिवस म्हणून साजरा केला जातो. Excellent. Okay, excellent. Very good. We celebrate birth anniversary of Savitribai Phule as Balika Divas in Maharashtra. Okay, महाराष्ट्रामध्ये आपण सावित्रीबाई फुले यांचा वाढदिवस बालिका दिन म्हणून साजरा करतो. And even the birth anniversary of Savitribai Phule is celebrated as National Women Teachers Day. कारण त्या पहिल्या भारतीय महिला स्त्री शिक्षिका होत्या आणि म्हणून त्यांचा वाढदिवस आपण नॅशनल वुमेन टीचर्स डे 3 जानेवारीला आपण सेलिब्रेट करतो. ओके, एव्हरी इयर. देन चिल्ड्रेन, टेल मी हु इज ही? हु इज दिस ग्रेट मॅन? हु इज ही? APJ Abdul Kalam. Excellent. He is APJ Abdul Kalam. Okay, and birth anniversary of APJ Abdul Kalam we celebrate as, कधी असतो बरं यांचा वाढदिवस? birth anniversary. Can anybody tell me? It's on 15th of October. Okay, 15 ऑक्टोबरला यांचा. Yes, it is on 15th of October. Okay, आणि मग 15th of Octoberला आपण काय सेलिब्रेट करतो? We celebrate वाचन प्रेरणा दिवस. Very good. वाचन प्रेरणा दिन. Okay, we celebrate the birth anniversary of APJ Abdul Kalam as वाचन प्रेरणा दिन. Okay, reading motivational day. प्रेरणा म्हणजे motivation. So we celebrate birth anniversary of Abdul Kalam as reading motivational day. वाचन प्रेरणा दिन. Okay, very good. 15 ऑक्टोबरला आपण सेलिब्रेट करतो. Excellent, very good. Then children, who is he? आता 2 दिवसापूर्वी यांची अॅनिव्हर्सरी झाली. सांगू शकाल का मला कोण आहे ते? 11th नोव्हेंबर. ओके, 11th हे आहेत मौलाना अबुल कलाम आझाद. ओके, आणि 11 नोव्हेंबर म्हणजे 2 दिवसापूर्वी 11th नोव्हेंबर वी सेलिब्रेट ॲज नॅशनल एज्युकेशन डे. ओके, राष्ट्रीय शिक्षण दिवस म्हणून आपण ह्यांचा बर्थडे सेलिब्रेट करतो. आता 11 नोव्हेंबरला राष्ट्रीय शिक्षण दिन होतं. सो 11th नोव्हेंबर
birth anniversary of Maulana Abul Kalam Azad is celebrated as National Education Day. लक्षात ठेवायचंय, ठीक आहे? Okay? Then children, who is he? कोण बरं हे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन. आणि आपण सर्वपल्ली राधाकृष्णनच्या वाढदिवसाला काय सेलिब्रेट करतो? येस, टीचर्स डे. कधी असतो बरं टीचर्स डे? टीचर्स डे इज ऑन 5th of September. 5th of September ला टीचर्स डे असतं. आणि टीचर्स डे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या वाढदिवसाच्या दिवशी आपण टीचर्स डे सेलिब्रेट करतो. ओके चिल्ड्रन? Now, who is this man? Children, tell. Who is he? Who is he? पंडित जवाहरलाल नेहरू. Excellent. He is Pandit Jawaharlal Nehru. And when we celebrate his birthday? कधी असतो त्यांचा वाढदिवस? When we celebrate his birthday? 14 नोव्हेंबर. Yes, 14 नोव्हेंबर. कधी आहे बरं? Tomorrow. उद्या आहे ना 14 नोव्हेंबर. Today is 13 November and tomorrow is 14th of November, and we celebrate 14th of November, birth anniversary of Pandit Jawaharlal Nehru, as what we celebrate on this day? Children's Day. 14th November. Very good. Children's Day. Okay. So tomorrow is a Children's Day. Udya Children's Day ahe. Okay. So tomorrow is a Children's Day, as we celebrate birth anniversary of Pandit Jawaharlal Nehru. That is 14th November as Children's Day. Okay. So all over India, we celebrate the day as a Children's Day. Okay. So now children, today we are going to, now I will show you some pictures. We will go quick. Okay. We will go through the pictures. Now this pictures, if you will see, what you will see, देखो, बघा चित्र बघितल्यावर तुम्हाला काय वाटतं बरं? का आपण बालदिन म्हणून साजरा करतो? Why we celebrate birth anniversary of Chacha Nehru as Children's Day? See, because लहान मुलं आवडायची. लहान मुले खूप आवडत होती. he used to love her kids. हो, त्यांना मुलं खूप आवडायची. ओके. He used to love kids a lot. ओके. त्यांना मुलं खूप आवडायची. कारण त्यांच्या मते भारताचं किंवा देशाचं जे फ्युचर असतं, भविष्य असतं, ते मुलांवर अवलंबून असतं. And he used to love kids a lot. Okay. So children, see, if you see these pictures, see, these are the pictures of Chacha Nehru. And these pictures show us that Chacha Nehru love kids. त्यांना मुलं खूप आवडायची आणि म्हणून त्यांचा वाढदिवस आपण चिल्ड्रन्स डे, बाल दिवस म्हणून साजरा करतो. ओके. वी सेलिब्रेट इट ॲज चिल्ड्रन्स डे. ओके चिल्ड्रन. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द essay. Okay. Now children, see, we are going to learn the essay on Children's Day today. Okay. Now children, see, according to Pandit Jawaharlal Nehru. Okay. Who will read? Can anybody read, children? The children of the day Yes, today. yes, read it. Yes, yes. Yes, read. Of tomorrow. To India of tomorrow. When we bring them up will Determine the future of the country. Okay, I will read. The children of today will make the India of tomorrow. भारताची आजची मुलं हे उद्या बनवणार आहेत. The way we bring them up will determine the future of the country. आपण त्यांना कसं वाढवतो, त्यांना कसं शिकवतो, याच्यावर भारताचं फ्युचर अवलंबून आहे. ओके. So these are the words of Pandit Jawaharlal Nehru. Okay. And he also used to say children are like birds in a garden and they should be carefully and lovingly nurtured as they are the future of the nation and the citizen of tomorrow. म्हणजे मुलं काय आहेत? फुलासारखी आहेत. त्यांना सांभाळून आणि प्रेमाने वागवायला हवं, कारण ते भारताचे भविष्याचे नागरिक आहेत. Only through the right education we can make a better order of society be built up. Okay. चांगले शिक्षण दिल्यावरच त्यांची प्रगती होऊ शकते. ओके चिल्ड्रन.
तर जवाहरलाल नेहरूंचे हे थॉट्स वाचल्यावरच आपल्याला कळतं की जवाहरलाल नेहरूंना मुलांविषयी किती कन्सर्न होतो. ही वॉज व्हेरी मच कन्सर्न्ड अबाउट किड्स. ओके, कारण त्यांच्या मते भारताचं भविष्य हे मुलांवर अवलंबून होतं. सो चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न an essay on Children's Day. Okay, so Children's Day वर आपण essay करणार आहोत. I will ask you some questions. You are going to answer and we are going to frame the sentences. Okay, children. आणि काही वाक्य लक्षात ठेवायचे आहेत तुम्हाला. Now, children, when do we celebrate Children's Day? When do we celebrate? 14th of November. Yes. 14th So, of November. Children's Day, आता लक्षात ठेवायचे sentences, okay? You have to keep in mind. Children's Day is celebrated on 14th November every year in India, okay? So we celebrate 14th November as Children's Day. Then, whose birth anniversary we celebrate as Children's Day? Whose birth anniversary? Children's Day celebrate Pandit Jawaharlal Nehru Nehru, birthday. yes. So Pandit Jawaharlal Nehru's birth anniversary is celebrated as Children's Day. Okay, म्हणजे 14th November ला काय असतं? It is the birth anniversary of Pandit Jawaharlal Nehru. Birth anniversary म्हणजे काय? वाढदिवस. Okay, birth anniversary. So it is the birth anniversary of Pandit Jawaharlal Nehru. Now, who was Pandit Jawaharlal Nehru? Pandit Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of India. Okay, who was he? Pandit Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of India. Okay, children? ते भारताचे स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान होते. He was the first Prime Minister of India. Okay. Now, children, where he was born? He was born in Allahabad. कुठे जन्म झाला होता त्यांचा? अलाहाबादला जन्म झाला होता. And this place is called as Anand Bhavan. हे त्यांचं घर आहे. This place is called as Anand Bhavan and this Anand Bhavan is in Allahabad. So he was born in Allahabad. He was born on 14th of November 1889 in Allahabad. Okay? म्हणजे अलाहाबाद मध्ये इंडियामध्ये अलाहाबाद मध्ये 14th नोव्हेंबर 1889 ला त्यांचा जन्म झाला होता. दिस प्लेस इज कॉल्ड एज आनंद भवन. ओके, वेर ही वॉज बॉर्न चिल्ड्रेन? कुठे जन्म झाला होता त्यांचा? रीड द सेंटेन्स. ओके, आनंद भवन. बट आनंद भवन इज इन विच? वेर इट इज? इट इज इन अलाहाबाद. कुठे आहे बरं? अलाहाबाद. ओके, येस, लक्षात ठेवायचे. ही वॉज बॉर्न ऑन 14th of November 1889 in Allahabad. Okay, children? Now, children, he was the first Prime Minister of India, independent India. He was a great freedom fighter. फ्रीडम फायटर म्हणजे काय? स्वातंत्र्य सेनानी. ते खूप मोठे स्वातंत्र्य सेनानी होते. त्यांनी भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी खूप प्रयत्न केले होते. म्हणजे भारताला स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी जो लढा झाला होता, जी चळवळ झाली होती, त्यामध्ये त्यांचं खूप मोठं योगदान आहे. सो ही वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फायटर अँड फॉट फॉर द इंडिपेंडन्स ऑफ आवर इंडिया. भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी देखील त्यांनी खूप प्रयत्न केले होते. सो ही वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फायटर. फ्रीडम फायटरचा अर्थ काय बरं? स्वातंत्र्य सेनानी. ओके, so he was a great freedom fighter. And why he is called as freedom fighter? Because he fought for the independence of India. भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी त्यांनी बरेच प्रयत्न केले होते. ओके, now he loved the children very much. त्यांना मुलं खूप आवडायची. ओके, you can see in the picture, he loved the children very much. Okay, now children, he compared the children with flowers. ओके, त्यांनी मुलांची तुलना कशाशी केली होती बरं? फ्लावर्सशी. फ्लावर्स म्हणजे काय? व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ फ्लावर्स? फुलं. ओके, आणि कंपेअर्ड म्हणजे काय करणे? कंपेअर करणे म्हणजे तुलना करणे. सो ही कंपेअर्ड द चिल्ड्रन विथ फ्लावर्स. ओके, ते मुलांना नेहमी फुलासारखं मानायचे. ओके, अकॉर्डिंग टू हिम चिल्ड्रन आर फ्लावर्स. He compared the children with flowers. Okay, म्हणजे त्यांचं काय म्हणणं होतं की ज्या प्रकारे आपण फुल उगवल्यावर झाडावरती फुलाची काळजी घेतो, फुलाला सांभाळतो की नाही,
Like that, we have to take care of kids. We have to give them good education. म्हणून त्यांनी मुलांची तुलना फुलाशी केली होती. He compared the children with flowers. 2-3 वाक्य लक्षात ठेवायची आहेत. I'm going to ask you, okay? Now children called him Chacha Nehru. त्यांना प्रेमाने काय म्हणायचे बरं मुलं? Children Chacha used to Nehru. call him Chacha Nehru. Okay, because he loved the kids very much. त्यांना मुलं खूप आवडायची आणि म्हणून मुलं त्यांना प्रेमाने काय म्हणायची? They used to children Chacha used to Nehru. call him Chacha Nehru. Okay, Pandit Jawaharlal Nehruंना kids used to say Chacha Nehru. And even now children see when somebody loves us, आपल्याला कोणी प्रेम करतो मग आपण त्यांचा आदर करतो की नाही? आपल्याला त्यांच्याविषयी आदर असतो की नाही? आपली आई आपल्यावर प्रेम करते, आपले शिक्षक आपल्यावर प्रेम करतात. सो वी हॅव अ रिस्पेक्ट फॉर देम. आपल्याला त्यांच्याविषयी आदर वाटतो. सो इवन द चिल्ड्रेन, they used to give respect. They respected Chacha Nehru and they too love him a lot. ओके, ते त्यांचा आदर करायची. मुलांना खूप आदर होता चाचा नेहरू विषयी आणि ते त्यांच्यावर खूप प्रेम करायचे. म्हणजे मुलं सुद्धा चाचा नेहरूवर खूप प्रेम करायचे. And even they used to give him a respect. So children respected Chacha Nehru and they too love him a lot. ते सुद्धा चाचा नेहरूवर खूप प्रेम करायचे. Now children, can you tell me Children's Day is also called as, काय म्हणतात बरं चिल्ड्रन्स डे ला अजून आपण? बाल दिवस. काय म्हणतो? We call it as a Bal Divas. Okay, we call Children's Day as Bal Divas. Okay, Children's Day is also called as Bal Divas. Okay. Now see children, how do we celebrate Children's Day in school? Now when we used to go to school, जेव्हा आपली school चालू होती, so we used to celebrate Children's Day ना. Teachers used to celebrate Children's Day in the school, isn't it? Celebrate करायचे ना teachers? Teachers used to celebrate Children's Day ना. आठवण येत असेल ना तुम्हाला. So we used to celebrate Children's Day in the school. Okay. So see, Children's Day is celebrated in schools and also in the colleges with a great joy. खूप आनंदाने आपण Children's Day school मध्ये साजरा करतो. So Children's Day is celebrated in schools and colleges with a great joy. Okay, आनंदाने साजरा केला जातो. बघा, teachers used to do a decoration. They used to draw rangoli. They used flowers. Okay, they used to draw the banners of Chacha Nehru. And this way they used to decorate the school. Schools are decorated with flowers, rangoli and balloons. Okay, nahi? Okay. When there is a Children's Day, teachers celebrate the Children's Day. Teachers decorate the school. Okay, with flowers, with rangolis and with balloons. Isn't it? Correct, na decorate teachers? Oh. Okay. So schools are decorated with flowers, rangoli and balloons. Okay. Now see, children, schools organize various events like dance, drama, drawing, music, speech, essay writing, etc. competitions for children. Now children, when we used to go in the school on Children's Day, what teacher used to do? Teacher used to take dance competitions. Some teachers used to take drama on Children's Day. Some used to take drawing on Teachers Day, Children's Day. Okay. Then essay writing, निबंध लेखन, essay writing, speech, भाषण. ओके, म्हणजे प्रार्थना जेव्हा आपली प्रेयर व्हायची तेव्हा प्रेयर मध्ये आपण चाचा नेहरूंवर भाषण करायचो बालदिनवर. एसे रायटिंग. ओके. आणि अशा विविध स्पर्धा शाळेमध्ये घेतल्या जायच्या. कॉम्पिटिशन्स मीन्स घेतल्या जातात चिल्ड्रन्स डे ला. ओके. सो व्हेरियस इव्हेंट्स लाईक डान्स, ड्रामा, म्युझिक, ड्रॉइंग, essay writing, all these competitions are held in schools. Okay, so various competitions are organized in schools. See, and children also take part in various activities and enjoy the games. टीचर्स काय करतात स्कूलमध्ये चिल्ड्रन्स डे ला कॉम्पिटिशन्स घेतात, गेम्स घेतात की नाही. अँड ऑल द चिल्ड्रन्स दे कम इन न्यू क्लोथ्स. नवीन कपड्यामध्ये येतात स्कूलमध्ये. न्यू क्लोथ्स, दे पुट ऑन न्यू क्लोथ्स and they come to school and teachers take many games. Okay, various activities and games घेतात आणि teachers prize देतात. Okay, even the teachers बघा what they are having in their hands. What they are having in their hands? काय त्यांच्या हातामध्ये? What they have? Yes, they get the gifts. Okay, teachers give you gifts, no?
सो स्वीट्स गोड देतात टीचर्स, चॉकलेट्स देतात टीचर्स, डिस्ट्रीब्यूट द गिफ्ट्स okay among the children. Now children, if you remember, if you see on Cartoon Network and on other television channels 14th November ला वेगवेगळे कार्टून्स लागतात ना चिल्ड्रन्स डे साठी, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन्स डे, ओनली स्पेशली फॉर चिल्ड्रन्स डे ना. चिल्ड्रन्स डे चे वेगवेगळे कार्टून्स लागतात, isn't it? Because on Cartoon Network, on Hangama, on Nick Jr. and all these channels, they celebrate Children's Day. ओके, मुलांसाठी वेगवेगळे रेडिओवरती, टेलिव्हिजनवरती वेगवेगळे प्रोग्राम्स असतात. सो मेनी प्रोग्राम्स आर ऑल्सो कंडक्टेड ऑन सोशल मीडिया. ओके, सोशल मीडिया म्हणजे काय? रेडिओ, दूरदर्शन, ओके, यांना आपण सोशल मीडिया म्हणतो. सो वी कंडक्ट मेनी प्रोग्राम ऑन टेलिव्हिजन ऑल्सो. ओके, नाउ चिल्ड्रन सी, Pandit Jawaharlal Nehru had love for children. Okay, he used to love our children and he used to devote his work for the welfare and betterment. Welfare म्हणजे मुलांचा सर्वांगीण विकास व्हावा, मुलांची प्रगती व्हावी म्हणून त्यांनी बरेच प्रयत्न केले होते. बिकॉज ही लव्ह चिल्ड्रन. ओके, children can become a responsible citizen. What is responsible citizen? रिस्पॉन्सिबल म्हणजे जबाबदार आणि सिटीझन म्हणजे नागरिक, म्हणजे भारताचे जबाबदार नागरिक बनवण्यासाठी. ओके, हे कोणाचं स्वप्न होतं? पंडित जवाहरलाल नेहरूंचं स्वप्न होतं की जर मुलांना भारताचं रिस्पॉन्सिबल सिटीझन बनवायचं असेल, इफ यू हॅव टू मेक अ रिस्पॉन्सिबल सिटीझन, ओके, यू हॅव टू गिव्ह अ प्रॉपर एज्युकेशन. मुलांना चांगलं शिक्षण मिळालं पाहिजे. ओके, अकॉर्डिंग टू हिम, according to Chacha Nehru, the children should get a good education. Okay, because the children are the future of India. Okay, कारण त्यांच्या मते भारताचे जे भविष्य आहे ते कोणावर अवलंबून आहे? It depends totally on children, मुलांवर. Okay, so the future depends on children because they are going to take good education and they are going to become a responsible citizen. ओके, चांगलं एज्युकेशन घेणार आहेत आणि चांगले सिटीजन्स बनणार आहेत, भारताचे जबाबदार नागरिक बनणार आहेत. सो ही सेड, चिल्ड्रन ऑफ टुडे विल मेक द इंडिया ऑफ टुमॉरो. आजची मुलं उद्या बनवणार आहेत, उद्याचा भारत बनवणार आहेत. ओके, सो चिल्ड्रन, सी व्हाय ही यूज्ड टू लव्ह किड्स? बिकॉज he said that today's children are going to make tomorrow. उद्याचं भविष्य आहेत मुलं. Okay, the future of country depends on children. So according to Pandit Jawaharlal Nehru, भारताचं भविष्य हे कोणावर अवलंबून आहे? मुलांवर. Yes, it depends on children. The future of country depends on children because we love our nation. No, आपण आपल्या भारतावर खूप प्रेम करतो की नाही? We love our country, isn't it? Yes. Yes, yes. So children, childhood is the most beautiful of all life seasons, and may these precious memories of childhood blossom in your hearts forever. Happy Children's Day, children, all of you. Tomorrow is a Children's Day, no? So I'm wishing all of you happy Children's Day. Okay, so children, now can anybody tell me at least two sentences on essay on this Children's Day? आपण आता फुल essay मध्ये एवढी वाक्य शिकलो. Children, you are the future of your country. Don't read this. You have to tell me the sentences. तुम्हाला दोन एखाद कोणालाही दोन वाक्य सांगायची आहेत. Any two sentences on Children's Day. Okay. A Children's Day is celebration on 14 November every year in India. Excellent, very good. Children's Day is celebrated on 14th November every year in India. Excellent, very good. Azun? Anyone else? Why we celebrate Children's Day? Why we celebrate? Children are future your country.
our country. Children are the future of our country. Okay, आपल्या भारताचं भविष्य. Children are future of our country. And it is the birth anniversary of 14th Chacha November is the Nehru. birth Chacha Chacha Nehru. Nehru. So Chacha Nehru's birth anniversary we celebrate as Children Day. Okay, now Children's Day birth anniversary of Pandit Jawaharlal Nehru is celebrated as Children's Day. Okay, and why we celebrate anniversary of Chacha Nehru on Chacha Nehru as Children's Day? Why we celebrate that? Chacha Nehru love kid. Yes, yes, yes. Very good. Chacha Nehru loved kids. Okay, Chacha Nehru loved children. Okay, because he used to love children. So we celebrate birth anniversary as Children's Day. Now, who was Chacha Nehru? Chacha Nehru was the First Prime Minister. First Prime Minister. yes, Chacha Nehru was the first Prime Minister of India. Okay, he was the Prime Minister of India. Okay, Pandit Jawaharlal Nehru was the Prime Minister of India. And what we do in the schools when we celebrate Children's Day? What we do in the school, children? What we do in the school? How the schools are decorated? काय काय करतात teacher school मध्ये? Schools are decorated with Flowers, rangoli, and balloons. excellent. Very good. Very good. Schools are decorated with balloons, flowers, and rangolis. Okay. Then children, teachers give you what? You get something, no? What you get? Gifts. You get sweets, you get chocolates, you get gifts in the school. So teachers give you sweets, teachers give you gifts. So teachers distribute gifts and sweets in the school. And what else we do? Various competitions. Which are the various competitions teachers take in the school on Children's Day? Various games, various competitions. कोणते कोणते competitions होतात school मध्ये? Which competitions? Games. Games. Yes. What else? Dance. Correct? Dance karto. Then drama. What else? Essay writing. Okay. So various games and various activities like dance, drama. Okay. Essay writing is done in the school. Okay, children. So all of you understood why we celebrate Children's Day? Yes, teacher. Yes. Okay. So you can write at least 5 to 6 sentences on Children's Day. No, you can write it now. Yes. Okay. So happy Children's Day, children. All of you, happy Children's Day. Okay. Thank you. Okay. Thank you, children. Thank you. You're going to write at least 5 sentences in your book. Okay.